This conference will now be recorded. See, first two sessions, what we discussed about how to create a new application in Pega. After that, in the second session, we discussed about what are the different layers are available in our class structure, how your class structure is formed, what are the rules we will create, what are the rules we will create under organization level layer, division level layer, unit level layer, framework level layer, and implementation level layer. After that, we discussed about how that class structure is formed, and then after that we discussed about what is the difference between abstract classes and concrete classes, and after that we discussed about, sir, what do you mean by class? That is also one of the things we discussed. That is also one of the things we discussed, and how that class group also formed. We discussed those things. And today some more things we will discuss. And some more things we will discuss. See, when you are going to log into the application, observe here, when you are going to log into the application, I created one user and one user I created. What type of user I created? Administrator user I created. Yes or no? Cesar at the rate like that I created, right? Cesar at the rate sb.com, like that. One user I created. One user I created. Now observe here. See, now observe here. Now I'm going to log into the application with Cesar. ఈ క్లాస్ లో కూడా మీరేమి టెన్షన్ ఏం పడద్దు. నేను చెప్పేది మొత్తం మీకు తెలియకపోయినా కూడా ఓహో ఇలా ఉంటాయా, ఈ ఎన్ని చేస్తామా అని గుర్తుపెట్టుకోండి, అంతే, ఎంతకన్నా ఏం లేదు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. Here you can see the studios, different studios you can see. And different studios you can see. Sir, what are the studios you are able to see? One is the dev studio, other one is the dev studio, next one is the app studio, and admin studio. And I think when you practice, you can see one more studio, predictor studio. Yes or no? I think some of the people. And are you able to see that studio also? చూసారా మీరు? ఆ స్టూడియో కూడా కనిపిస్తుందా, లేదా ఈ త్రీ మాత్రమేనా? ఎవరివన్ అండి ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారో? మూడే ఉన్నాయా? ఫైన్. చూడండి, ఒక 3 స్టూడియోస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఏంటి? డెవ్ స్టూడియో, అడ్మిన్ స్టూడియో, యాప్ స్టూడియో. ఓకే, 1 minute. App studio. 8 version. 8 you can see the 3 studios. One is the dev studio, the other one is the admin studio, other one is the app studio. These are the 3 studios are available. These are the 3 studios. One more studio also available, like a predictive studio. That is related to decisioning, not Pega CSS CWSS. That is a some different certification. That is a different process. Predictive studio. These are the studios in Pega point of view. We can see these 3 studios. In Pega 7 version, we don't have any studios. And in Pega 7 version, we don't have these studios. ఓన్లీ మనకి ఏముంటుంది అంటే డిజైనర్ స్టూడియో. ఓన్లీ ఒక స్టూడియో మాత్రమే ఉంటుందండి. ఓన్లీ ఒక స్టూడియో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. Pega 8 onwards, they introduced different studios. Sir, whatever you are going to do in the dev studio, whatever you are going to do in the admin studio, whatever you are going to do in the app studio, we can do from designer studio in Pega 7 point of view. In Pega 7 point of view, we have only one studio is available, and Pega 8 onwards, they introduced different studios. One for dev studio, other one is admin, other one is app. Sir, whatever we are going to do in a app studio or admin studio or app studio, admin studio or dev studio, we can do all these things under designer studio. First we will discuss about dev studio. Sir, what we are going to do in a dev studio? One by one డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను నా బ్రౌజర్ హిస్టరీ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి. నా బ్రౌజర్ హిస్టరీ ఓపెన్ చేస్తే ఏం కనిపిస్తుంటాయండి? ఒక బ్రౌజర్ హిస్టరీ ఓపెన్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ కెన్ సీ? బ్రౌజర్ హిస్టరీ. Application, configure, launch, web benefit.
కాదు కాదు బ్రో. నేను ఇక్కడ ఈ హిస్టరీకి వెళ్తే ఏమైతే వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేశానో అవన్నీ కనిపిస్తాయి కనిపించవా? Whatever Okay, we are history. used in earlier. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే అండి ఒక రీసెంట్ అని ఉందండి. రీసెంట్ అని ఓకే, ఏంటి సార్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ రీసెంట్ అంటే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ యూ ఓపెన్ రీసెంట్లీ? What are the rules you opened recently? If you want to know at that time where we can see under recent explorer అంటామండి. The way of calling is explorer. ఇక్కడ నుంచి మీరైనా సరే explorer గా మీరు కాల్ చేయాలి. explorer అంటాము. The way of calling recent explorer, case types explorer, data types explorer, app explorer, records explorer, favorite explorer. ఇక్కడ రీసెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే ఏంటంటే మనము రీసెంట్ గా ఏమైతే రూల్స్ ఓపెన్ చేసామో, అంటే నేను అంతకుముందు చెప్పాను పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ కాల్ ఎస్ ఎ రూల్. మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతిదాన్ని ఒక రూల్ అంటాము. అంటే రీసెంట్ గా మనం ఏమన్నా ఒక రూల్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ రూల్స్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఎందుకు చూసుకోవచ్చు సార్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఫర్ క్విక్ యాక్సెస్. సడన్ గా నేను చూడండి, ఇప్పుడు నేను నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ వన్ యూజర్ అండి, ఏదో ఒక రూల్ ఓపెన్ చేసా. నవ్ ఐ ఓపెన్డ్. ఓకే, నవ్ సి ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ హియర్. నవ్ ఇట్ విల్ క్యాప్చర్. Okay, now I'm going to open access group. It will capture here. Now I'm going to close this one. Instead of opening from here, now even I can open a rule from here. And what are the rules you opened from Designer Studio? You can see those rules here. Sir, okay, సడన్ గా నా బ్రౌజర్ క్లోజ్ అయిందండి, మీకు ఆ రూల్ నేమ్ గుర్తులేదు. సడన్ గా ఏదో ఒక న్యూ రూల్ ఓపెన్ చేశారు మాడిఫై చేయడం కోసము, ఆ రూల్ నేమ్ గుర్తులేదు. ఏం చేస్తాము? If you go to the recent explorer, we can see that rule, right? And then we can open that rule from recent explorer. Yes or no? చెప్పండి, yes or no? Yes, sir. Yes. అలాగే ఇంకో చూడండి, మీరు ఏదో ఒక చిన్న వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారండి, ఆ వెబ్సైట్ నేమ్ అయితే తెలియదు, ఎవరో మీ ఫ్రెండ్ చెప్పారు ఏదో ఒక జాబ్ పోర్టల్ కోసం పర్టికులర్ కంపెనీకి వెళ్ళి నువ్వు ఓపెన్ చేయని. సడన్ గా మీ బ్రౌజర్ క్లోజ్ అయిపోయింది, కానీ మీకు ఆ వెబ్సైట్ నేమ్ తెలియట్లేదు. ఏం చేస్తాము? ఆ వెబ్సైట్ నేమ్ తెలియట్లేదు, ఏం చేస్తామండి? రీసెంట్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళిపోతే, మీ బ్రౌజర్ లోని రీసెంట్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళిపోతే వీ కెన్ ఓపెన్ దట్ వెబ్సైట్ రైట్ అగైన్. అలానే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ యూ ఓపెన్? ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ యూ ఓపెన్డ్? ఓకే, వీ కెన్ సీ దోస్ రూల్స్ ఫ్రమ్ రీసెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్. అలానే కేస్ టైప్స్. ఏంటండి ఈ కేస్ టైప్స్? ఓకే, ఇన్ పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ we will create a case types. And in Pega point of view we will create a case types. Sir, when we will create a case type, why we need to create a case type? Sir, why we need to create a case type? Okay, why we need to create a case type? Why we need to create a case type? A case type అనేది మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? ఓకే, ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అన్నది సండే క్లాస్ లో తెలుస్తుంది. వై వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కేస్ టైప్ అనేది. సార్, వై వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కేస్ టైప్ అనేది సండే క్లాస్ లో తెలుస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కేస్ టైప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్, okay, if you want to know what are the different case types are available in our application, okay, what are the case types are available in our application, or if you want to see the case types in our application, or if you want to create a case type from case type explorer, we can create a case types and we can view the case type. Sir, case type అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తాము కేస్ టైప్ లో, అవన్నీ సండే క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. అలానే డేటా టైప్స్ in Pega point of view. Okay, in Pega point of view, data type is nothing but a data table. ఇప్పుడు మీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను ఎక్కడో ఒకసారి స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాను? ఏదైనా ఒక బుక్ లో కానీ లేకపోతే ఒక నోట్ ప్యాడ్ కానీ ఓపెన్ చేసేసి మీ నేమ్స్ మొత్తం రాసుకుంటాను. దాన్ని ఏమంటాం? మన పాయింట్ ఆఫ్ స్టోర్ చేయడం అంటాం. అలానే ఒక కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఒక స్పెసిఫిక్ డెడికేటెడ్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్ ఇన్ పెగా, if you want to create a data table in Pega, sir, why you are creating a table? Sir, for storing purpose. What purpose? What type of data you are going to store? Customer data or any type of data? I want to store customer data or complaint data, purchase data. I want to store. Okay, how you are going to store? From data type explorer, we will create one data type
Okay, in that table we will store it. In the table we will store. After that means if you want to see what are the data types are available in your application, if you want to see what are the data types are available in your application, or else if you want to create a data types in your application, we will go to the data explorer, we will create a data type here, or else we can view the data type. Sir, as a data type ఒక table ఎలా create చేస్తాము, while creating a table what are the details we will provide, what are the details we will provide, sir, what are the things we are going to do while creating a table, all these things coming sessions we will discuss. అండి మనము కమింగ్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం, ఏమేం చేస్తాము, ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఓకే, ఏమేం చేయాలనేది కూడా కమింగ్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాము. అలానే అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఒక అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఓకే, అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఏంటండి అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఓకే, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. If you want to create a rule, if you want to create a rule in Pega, I gave one requirement. Hey, Seshidhar, could you please develop this screen? Hey, could you please develop this okay, registration form? He started to sorry. He started to develop that particular screen. See, he need to create some rules. Sir, from where he will create? Sir, which class he need to create? Based upon my requirement, I told him, hey man, create these rules under this particular class. What you need to do? Go to the application explorer. You can open that class from application explorer. Follow the navigation. What type of rule you want to create based upon your requirement? Follow the navigation to create a rule. Okay, see, if I told you, hey, create a property, you need to follow this navigation to create a rule. Now give the rule name. Okay, this is the navigation we need to follow to create a rule. Not only this one, what type of rule you want to create, okay, you need to follow the navigation. Sir, from where we can create a rule? And ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. అంటే మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే ఆ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఒక ఏ రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఏ నావిగేషన్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయాలంటే ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ we can follow the navigation to create a rule. ఏ క్లాస్ లో అయితే మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ క్లాస్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి నావిగేషన్ ఫాలో అవ్వండి. సార్, నాకు నావిగేషన్ తెలియదు కదా, గుర్తు లేదు కదా అంటే ఏం లేదు, నేను ఆల్మోస్ట్ మనం 60 days పాటు క్లాసెస్ డిస్కస్ చేస్తాము, రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు, ఆటోమేటిక్ దాన్ని బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్ గా గుర్తుండదు. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ 10 days కొంచెం మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు, 10 రోజులు 15 రోజులు అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు గుర్తుంటాయండి, నో ఇష్యూస్ అన్నమాట. అంటే అలానే ఏ క్లాస్ లో అయితే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ క్లాస్ ని ఇలా రైట్ క్లిక్, జస్ట్ యూ కెన్ మౌస్ ఓవర్ అండి, మీరేం క్లిక్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ యూ కెన్ మౌస్ ఓవర్, రైట్ క్లిక్ అండ్ ఫాలో ద నావిగేషన్. అలానే సార్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వ్యూ అండి, అంటే మనము రూల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, అలానే రూల్ ని వ్యూ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, రూల్ ని రూల్ ని వ్యూ చేయొచ్చు, రూల్ ని ఇక్కడి నుంచి వ్యూ కూడా చేయొచ్చు అండి, ఇక్కడి నుంచి రూల్ ని వ్యూ కూడా చేయొచ్చు. అంటే we can view the rules and we can create rules from application explorer. We can view the rules and we can create rules from application explorer. గుర్తుపెట్టుకోండి, we can view the rules and we can create rules from application explorer. అలానే from records explorer also we can create rules, we can delete we can create rules, we can create rules and we can view the rules. ఇక్కడి నుంచి కూడా మనం రూల్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఓపెన్ ఏ రూల్స్ ఫ్రమ్ రికార్డ్స్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆల్సో, వీ కెన్ క్రియేట్ రూల్స్ అండ్ వీ కెన్ వ్యూ ద రూల్స్. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫాలో ద నావిగేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే రికార్డ్స్ ఎక్స్ప్లోరర్ నుంచి కూడా ఇక్కడ మనం రూల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటి, ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ రూల్ ని మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో యూ కెన్ ఫాలో దట్ నావిగేషన్. సార్, మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం కదండి, మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడేమో ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నావో ఆ క్లాస్ ను రైట్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఆ క్లాస్ నేమ్ అనేది వస్తుంది. యు నో వాట్ క్లాస్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ రూల్, యూ కెన్ ఫాలో దట్ నావిగేషన్ from application explorer and create a rule. And from here also you can follow the navigation, but you should provide the class name. applies to అంటే ఏంటంటే
we need to provide the class now. Down arrow in our keypad, what class you want to create a role, you need to give class name. You need to give that class name. మనం ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలండి. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే, వీ కెన్ వ్యూ ద రూల్స్ అండి. ఇక్కడ నుంచి మనం రూల్స్ ని వ్యూ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. యూ కెన్ ఫాలో. అలానే క్లాస్ నేమ్ అనేది రాదు, ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ మన క్లాస్ నేమ్ అనేది అది ఇవ్వచ్చు. అలానే వీ కెన్ వ్యూ అని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక రూల్ ని ఈ దీంట్లో ఈ ప్రాపర్టీ కింద ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరు క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎవరో ఓకే, రవి అనే అతను ఒక రూల్ క్రియేట్ చేశాడండి. రవి అనే అతను ఒక రూల్ క్రియేట్ చేశాడు. ఓకే, తను ఏ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ రాశాడు నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నా. నో నీడ్ టు ఆస్క్ రవి. రవి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ యూ రిటర్న్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ మ్యామ్. I సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్. నో నీడ్ టు ఆస్క్. ఓకే, తన్ని అడగాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి. మీకు తెలుసు అనుకోండి, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోండి. ఓకే, అప్లైస్ టు ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేశారు, అలానే ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏంటి, రూల్ సెట్ నేమ్ ఏంటి, ఏ రూల్ సెట్ లో క్రియేట్ చేశారు, ఏ టైంలో అప్డేట్ చేశారు, ఎవరు అప్డేట్ చేశారు, ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం చూస్తాం. ఇక్కడి నుంచి కూడా మనం ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓ ఈ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ రాశాడా, ఓ ఇలా రాశాడా, ఇలా మనము చూడొచ్చు అనమాట. అంటే ఫ్రమ్ రికార్డ్స్ ఎక్స్ప్లోరర్ వీ కెన్ క్రియేట్ రూల్స్, వీ కెన్ వ్యూ ద రూల్స్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అలానే ఫేవరెట్ అంటే ఏంటి, ఫేవరెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు అబ్జర్వ్ చేశారా లేదో, ఎవరికైనా ఒక అకౌంట్ కి మనం మనీ పంపించేటప్పుడు, లేదా ఒక మొబైల్ కి రీఛార్జ్ చేసేటప్పుడు, మనకి మీరు రీఛార్జ్ చేసేటప్పుడు అకౌంట్ లో డూ యూ వాంట్ యాడ్ దిస్ అకౌంట్ నెంబర్ యాజ్ యువర్ ఫేవరెట్, డూ యూ వాంట్ యాడ్ దిస్ అకౌంట్ నెంబర్ యాజ్ యువర్ ఫేవరెట్, అలా వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా ఎప్పుడన్నా? డూ యూ వాంట్ యాడ్ దిస్ మొబైల్ నెంబర్. ఎందుకండి అది ఎందుకు వచ్చేది? ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేయడం, మోర్ టైమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్. సార్ రిమైండర్ వస్తుంది సార్, ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేయడానికి. రిమైండర్ ఏం రాదు. ఓకే, మీరు అది యాడ్ చేసుకోండి. డూ యూ వాంట్ యాడ్ దట్ అకౌంట్ నెంబర్ యాజ్ యువర్ ఫేవరెట్, అలా వస్తుంది. రిమైండర్ కాదు. అలా వచ్చిందంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ టైం ఆ మొబైల్ నెంబర్ కోసం సెర్చ్ చేసే బదులు డైరెక్ట్ గా ఫేవరెట్ లోకి వెళ్ళి ఆ మొబైల్ నెంబర్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చా లేదా, డైరెక్ట్ రీఛార్జ్ చేయొచ్చా లేదా? అవునా కదా? ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా సార్ ఎందుకు అలా యాడ్ చేసుకుంటామంటే క్విక్ యాక్సెస్ అండి. సార్ యూ కెన్ సెర్చ్ యువర్ అకౌంట్ నంబర్, or you can type the account number, you can type the mobile number. But okay, if you are going to add that account number as your favorite, if you are going to add that mobile number as your favorite, okay, quickly we can access that particular mobile number, we can that particular account number, and then we can do the recharge, or we can transfer the amount. We can transfer the amount. Okay, we can do quick access for నేను ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ని ఫేవరెట్ గా యాడ్ చేసుకున్నానండి. నేను ఏమైతే యాడ్ చేసుకున్నానో మీకు కూడా కనిపిస్తుందా? చెప్పండి, మీరే థింక్ చేసుకొని చెప్పండి. నేను ఏమైతే అకౌంట్ నెంబర్స్ యాడ్ చేసుకున్నానో మీకు నా అకౌంట్ నెంబర్ మీకు కనిపిస్తాయా? ఇట్స్ ద పర్సనల్. సార్ నో పర్సనల్ అంటే ఇక్కడ కూడా సార్ ఫేవరెట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక రూల్ ని మనము ఫేవరెట్ గా అసైన్ చేసుకోవచ్చు అండి. వీ కెన్ అసైన్ ఎనీ రూల్ యాజ్ అవర్ ఫేవరెట్. మనం ఒక రూల్ ని ఫేవరెట్ గా అసైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, మనము ఒక రూల్ ని ఫేవరెట్ గా మనము అసైన్ చేసుకోవచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే సార్, ఎందుకు అండి అంటే ఇప్పుడు నేనే ఒక చిన్న క్వశ్చన్, ఓకే Siddhar, could you please send me one report to me a daily basis? So you need to search that report daily. అలానే కొన్ని రూల్స్ ని రోజు మానిటర్ చేయమన్నా, ఈ రూల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయా లేవా, సక్సెస్ కాదా, ఒకసారి మానిటర్ చేసి నాకు చెప్పవయా అన్నాను. Daily he need to search that rule, he need to open that rule, and he need to check whether it is executed or not. But it will take some time, bro, to search that rule, to verify that rule. Yes or no, bros? మీరే చెప్పండి, అవునా కదా? అంటే డైలీ మీరు మానిటర్ చేయాలండి.
ఇప్పుడు మీకు డైలీ మానిటర్ చేయాలి. ఓకే, మానిటర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద మానిటర్ టాస్క్ యూ నీడ్ టు డూ డైలీ బేసిస్. Means at that instead of searching from application explorer, instead of searching from records explorer, if you assign that rule as your favorite, you can open directly from here. ఏదైనా ఒక రూల్ ని మనము మన ఫేవరెట్ గా అసైన్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎందుకంటే రోజు మీరు మానిటర్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ రూల్ ని మనము ఫేవరెట్ గా ఏదైనా ఏ రూల్ అయినా సరే ఒకసారి ఎలా అసైన్ చేసుకుంటామంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక ఆపరేటర్ ఐడి ఏంటంటే రేపు క్లాస్ లో ఇన్ డెప్త్ గా అబౌట్ రేప్ ఆపరేటర్ ఐడి అనేది టుమారో క్లాస్ విల్ గెట్ టు నో. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఆపరేటర్ ఐడి ఓపెన్ చేశాను. గో టు ద యాక్షన్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్. ఏదైనా ఒక రూల్ ని మనం ఫేవరెట్ గా అసైన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, okay, if you want to assign any rule as your favorite, go to the actions. Okay, you can see one option like actions. Click on actions menu అంటామండి. మెను అంటాము. యాక్షన్స్, క్లిక్ ఆన్ యాక్షన్స్ మెను, యాడ్ టు ద ఫేవరెట్ అంతే. ఇక్కడ మీకు ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చుకోండి, లేబుల్ నేమ్ అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్, యూ కెన్ గివ్ ద డిఫరెంట్ నేమ్. యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్, యూ కెన్ గివ్. జస్ట్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Now చూడండి, అంతకుముందు ఇక్కడ ఏం లేదు. ప్రీవియస్లీ I opened from here. Now I can open from here. From favorite explorer I can open. ఓకే, నౌ అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సార్ రీసెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే ఏంటంటే, మనం రీసెంట్ గా ఏమైతే రూల్స్ ఓపెన్ చేసామో డెవ్ స్టూడియోలో, ఆ రూల్స్ ని మనం చూడాలనుకుంటే ఫ్రమ్ రీసెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్ వేకెన్సీ. అంటే అలానే కేస్ టైప్స్ అంటే ఏంటంటే, మన అప్లికేషన్ లో ఏమైతే కేస్ టైప్స్ ఉన్నాయో ఆ కేస్ టైప్స్ చూడాలన్నా, లేదా ఒక కేస్ టైప్ ని మీరు క్రియేట్ చేయాలన్నా, కేస్ టైప్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా ఎక్కడి నుంచి చూస్తాము? కేస్ టైప్స్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో చూస్తాము. దాని తర్వాత data types, అంటే if you want to create a table or if you want to view what are the tables are available in your application, from data types we can view. And application explorer, from application explorer, okay, we can create a rule, we can view the rules. From records explorer also we can create a rule, we can view the rules. From favorite explorer, we can add, we can see what are the rules be assigned as our favorite. How to assign the rule as your favorite? Open that rule, go to the actions menu and add to the favorite. You need to select that. Okay, next one and ఇక్కడ issues, tracer, clipboard, live UI, live data, accessibility, PAL, these are the debugging tools. Yes. సార్ కేస్ టైప్ ఒకసారి చెప్తారా? అంటే కేస్ టైప్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వ్యూ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కేస్ టైప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్. మీ అప్లికేషన్స్ లో ఏమన్నా కేస్ టైప్స్, ఏమేమి కేస్ టైప్స్ ఉన్నాయి అసలు. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేస్ టైప్ అంటే ఏంటి? అసలు కేస్ టైప్ ఎందుకు డిఫైన్ చేయాలి సార్? డిఫైన్ చేస్తే ఏ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది మీకు సండే మార్నింగ్ సెషన్ లో తెలుస్తుంది. అప్ టు నౌ ఓకేనా, వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. కేస్ టైప్ అంటే ఏంటి, కేస్ టైప్ లో ఏమేమి డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్నది మీకు సండే క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా మాధవి? ఓకే మాధవి, ఓకే సారీ, మీకు సండే క్లాస్ లో తెలుస్తుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ సార్ కేస్ టైప్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో ఏం చూస్తాము అంటే, మనం ఏమైతే కేస్ టైప్స్ మనం ఏమైతే డిఫైన్ చేసామో ఆ కేస్ టైప్స్ ని ఇక్కడ చూస్తాము. ఇన్ కేస్ మిమ్మల్ని ఎవరన్నా క్రియేట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, గో టు ద కేసెస్ ఎక్స్ప్లోరర్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఏ కేస్ టైప్. ఒకసారి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేస్ టైప్ అంటే ఏంటి సార్, వై వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ఏ కేస్ టైప్ అన్నది మనము సండే క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం రసజ్ఞ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఏంటి సార్ ఇక్కడ ట్రేసర్, క్లిప్ బోర్డు, లైవ్ UI, యాక్సెసిబిలిటీ, PAL ఏంటి సార్ వాటి గురించి అంటే, ఓకే ఇప్పుడు చందు అనే అతను కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు, యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా జాయిన్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు చందు ఈ సినారియోలో ఈ రూల్ కి కాల్ అవుతుంది. ఓకే చందు, ఈ UI అనేది సార్, ఈ UI అనేది ఎలా వస్తుంది? ఈ రూల్ ద్వారా ఈ UI వస్తుంది. ఇది క్లిక్ చేయగానే ఈ రూల్ కాల్ అవుతుంది. అది ఎవరన్నా చెప్తారా అండి? మీరే థింక్ చేసుకొని చెప్పండి, చెప్తారా అలా? చెప్పండి. ఓకే, దాని తర్వాత మణికంఠకి చెప్పా, ఏ మణికంఠ, when I'm going to click on a submit button, it is taking a lot of time. Could you please debug? He need to identify himself అండి.
తను ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఎలా, ఎందుకు అంత టైం తీసుకుంటుంది. దాని తర్వాత హేమంత్కి చెప్పాను, హేమంత్, when I'm going to submit the form, okay, at the time I'm getting some errors, or else when I'm going to submit the form, okay, my data, okay, I'm not able to save my data. Okay, when I'm going to submit the form, I'm not able to save my data. Sir, why it is not saving? Could you please debug? How you are going to debug? Sir, when you are going to run the application, you need to identify yourself. And సార్, ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి రూల్స్ రన్ అవుతున్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎవరు చెప్పరు మీకు, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ గా వెళ్తున్నారు. యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్. మీకుగా ఓన్ గానే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, దీనివల్ల ఎర్రర్ వచ్చింది, ఒక ఇక్కడ మీరు ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది, ఈ ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవుతుంది అని ఎవడన్నా చెప్తాడా? మీరే థింక్ చేసుకొని చెప్పండి, ఎవడన్నా చెప్తాడా అండి? నో సార్, చెప్పరు. We have to analyze that. ఓకే, ఇక్కడ మీరే థింక్ చేసుకోండి అండి. ఇక్కడ మోడరేట్ అని ఉంది, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. ఓకే, స్పెల్లింగ్ గౌరవ్, కుడ్ యు ప్లీజ్ మోడిఫై దిస్ వన్, దేర్ ఇస్ సమ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఇప్పుడు నేను గౌరవ్కి ఈ రూల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ చేంజ్ చేసేయి, ఇలా చేయి అని ఎవరన్నా చెప్తారా? మీరే థింక్ చేసుకోండి. ఇలా మనమే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సార్, హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై అంటే దీస్ ఆర్ ద డీబగ్గింగ్ టూల్స్ అండ్ బై యూజింగ్ దీస్ డీబగ్గింగ్ టూల్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. సార్, ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ రూల్స్ రన్ అవుతున్నాయి, ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేసేటప్పుడు ఏ రూల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చాయి, ఎక్కడ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే ట్రేసర్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తాము. అలానే మాధవి, సార్ నేను డేటా ఎంట్రీ చేస్తున్నాను, ఓకే, కానీ నేను సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు నాకు సేవ్ కావట్లేదు. షీ ద వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, షీ కంప్లైంట్. Immediately what we will do, hey Hemant, could you please debug why the data is not saving? Immediately he verified, hey, for me, okay, I'm able to save the data, why she is not able to save the data? Immediately you need to check, hey, what type of data she entered. Are you going to ask her? Shouldn't you? As a developer, are you going to ask her? No. తను కస్టమర్ అండి. కస్టమర్ ని మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీ చేశారో చెప్తారా? నేను కూడా సేమ్ అలానే ఎంట్రీ చేస్తాను, ఇలా అడుగుతామా అండి? మీరే థింక్ చేసుకోండి. యూ కెనాట్ అండి. మనము తెలుసుకోవాలి, తను ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీ చేశారు, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వి విల్ ఆల్సో ఎంటర్ అండ్ దెన్ వి విల్ సీ వెదర్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు రిప్లికేట్ దట్ ఇష్యూ ఆర్ నాట్. సార్, హౌ వీ కెన్ వ్యూ ద డేటా ఇన్ ఏ క్లిప్ బోర్డ్ లెవెల్ వి విల్ వ్యూ. సార్, తను ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీ చేశారో ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటా మొత్తం మన క్లిప్ బోర్డ్ లో చూడొచ్చు. ఓహో, ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా, సమ్ రాంగ్ ఫార్మాట్ డేటా ఎంట్రీ చేసింది, అందువల్ల మీరు సేవ్ చేయలేకపోయారు. ఇమీడియట్లీ మనం చెప్పొచ్చు, see, for this particular field you entered some wrong data, because of that one you are not able to save that data. Like that we need to analyze. ఇప్పుడు నేను యుఐ సెకండ్ సినారియో, సార్ నేను ఇక్కడ అంటే ఎక్కడంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో చూస్తామండి. సార్, ఇక్కడ లైవ్ యుఐ లో ఇక్కడ మోడరేట్ అని ఉంది, లేదా ఇక్కడ కలర్ ఇలా వస్తుంది, నాకు రెడ్ కలర్ కావాలి, ఇక్కడ ఇలా మోడరేట్ అని వస్తుంది కదా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, కుడ్ యు ప్లీజ్ మాడిఫై. సార్, నాకు ఎట్లా, నేను ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి మరి? ఏ రూల్ ని, సార్ ఏ రూల్ ఓపెన్ చేయాలి? హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై మీన్స్ బై యూజింగ్ PAL. We have one more, sorry, by using live UI we can identify this section and ఆ రూల్ ని ఓపెన్ చేసి మాడిఫై చేస్తాం. అంటే by using live UI we can identify the rule and then we can modify, we can do some changes. After that we will test whether it is working or not. After that నేను సబ్మిట్ చేస్తున్నా, it is taking lot of time అండి. ఇప్పుడు మీకు ఒక మూవీ అండి, ఎవరు మంచి ఒక హీరో మూవీ రిలీజ్ అయింది, మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఓకే ఎట్ దట్ టైమ్ హౌ యూ విల్ ఫీల్? ఒక నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారు, అదే టైంలో టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నారు కావున అందుకే అంత టైం తీసుకుంటుంది. అప్పుడు మీరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఈవెన్ నార్మల్ డేస్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం, యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లైంట్ ఆర్ నాట్? సరే చెప్పండి, మీరే కంప్లైంట్ చేస్తారా లేదా? Yes, sir.
అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, నేను నా డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఇస్తాను. while clicking on this button, it is taking a lot of time. Could you please debug why it is taking a lot of time? As a developer, now you need to identify, how much memory it is taking. Is there any unnecessary rules are running in the background or not? Like that, you need to identify yourself. Like that, you need to identify yourself. అలా మనం మాడిఫై చేసుకుని అలా మనము ఐడెంటిఫై చేస్తామండి. సార్ ఎలా అంటే we have a PALEC డెవలపర్, అంటే దీస్ ఆర్ ద డీబగ్గింగ్ టూల్స్ అనమాట. ఈ టూల్స్ గురించి కూడా నీట్ గా నేను కమింగ్ సెషన్స్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఫస్ట్ వర్క్ అబ్జర్వ్ చేయండి అసలు ఏమున్నాయి సెటప్ అన్నది. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏదో ఒక టిక్ మార్కులు ఉన్నాయండి. ఇదేమో డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ మన డెవలప్మెంట్ అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ వి విల్ క్రియేట్ రూల్స్ అండ్ దెన్ హియర్ యూ కెన్ సీ ది టిక్ మార్క్ అండి. ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కదా, క్వశ్చన్ మార్క్ పెగా కమ్యూనిటీ అండి. మీకు ఇంకా హెల్ప్ అనమాట. హెల్ప్ అంటే ఏంటంటే థియరిటికల్లీ, ఓకేనా, థియరిటికల్ గా మీకు మీ ఇష్టం ఏదైనా ఒక మెథడ్ గురించి కావాలి కానీ ఏమన్నా ఒక రూల్ గురించి ఏమన్నా తెలుసుకోవాలన్నా అలా సెర్చ్ చేసుకోండి. ఏదైనా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు థియరిటికల్ గా నీట్గా. అసలు ఏంటి ఆ మెథడ్, ఓకే, ఏంటి సింటాక్స్ ఏంటి, ఏదన్నా ఒక మెటీరియల్ లాంటిది అనమాట. ఇక్కడ ఇదే మెటీరియల్ లాంటిది, ఇదేని గురించి పెగా ప్లాట్ఫామ్ హెల్ప్ అని ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఓకేనా. అలానే ఒక టిక్ మార్క్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చానండి, ఓకే. ఇప్పుడు మణికంఠకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాను. మణికంఠ ఈ రోజు నువ్వు ఒక 10 రూల్స్ మాడిఫై చేసావు, ఓకేనా, నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం. రేపు ఆ 10 రూల్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోగలవా? ఏ రూల్స్ అయితే నువ్వు మాడిఫై చేసావో ఆ 10 రూల్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోగలవా మణికంఠ? సార్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఐ మాడిఫైడ్ ఇన్ మై చెక్అవుట్? సార్ చెక్అవుట్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా కమింగ్ సెషన్స్ లో తెలుసుకుంటారు మీరు, okay. What are the rules you modified in your checkout mode? Again, sir, why we want to check? Because tomorrow you need to continue. Today day completed, again tomorrow again you need to open that rule, again you need to continue with your changes. అంటే ఈ రోజు సగం చేసాము, రేపు వచ్చి మళ్ళీ ఆ సగం చేయాలి కదా. కానీ ఆ రూల్ ఓపెన్ చేసి మీరు మాడిఫై చేయాలి. అగైన్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మాడిఫై? ఆ రూల్ గుర్తుంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సర్చ్ ఆర్ వీ కెన్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆర్ వీ కెన్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ హియర్. అంటే ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ చెక్అవుట్ మోడ్. అంటే చెక్అవుట్ లో అంటే మనము మాడిఫై చేస్తున్నట్టు అనమాట. చెక్అవుట్ అంటే ఏంటంటే మనం మాడిఫై చేసే రూల్స్ ని మనం చెక్అవుట్ అంటామండి. వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ చెక్అవుట్ మోడ్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై వీ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ హియర్. ఈ టిక్ మార్క్ క్లిక్ చేస్తే మనకు కనిపిస్తుంది. ప్రతిదీ నేను ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో వరీ. అలానే ఏదైనా ఒక రూల్ ని సెర్చ్ చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు ఒక రూల్ చెప్పా, రవి కుడ్ ప్లీజ్ ఓపెన్ దిస్ రూల్, వాట్ ఎవర్ లాజిక్ దే రిటర్న్ సేమ్ లైక్ దట్ యూ కెన్ ఫాలో చెప్పాను. హీ నీడ్ టు సర్చ్ దట్ రూల్, వేర్ హీ నీడ్ టు సర్చ్ హియర్ అండ్ ఆ రూల్ నేమ్ సర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ సర్చ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఓకే. దాని తర్వాత క్రియేట్ అని ఉంది. ఫ్రమ్ క్రియేట్ మెనూ ఆల్సో ఇక్కడి నుంచి కూడా మనము రూల్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే షార్ట్ కట్ వేయండి, మీకు ఏదైతే కన్వీనియంట్ గా ఉంటుందో ఆ నావిగేషన్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, ఐ విల్ క్రియేట్ రూల్ ఫ్రమ్ హియర్. సార్ ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తే ఏంటి అంటే ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ మాన్యువల్ గా ఇవ్వాలి. ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ లో మనం ఈ రూల్ ని క్రియేట్ చేయాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్ లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ లో మనం క్రియేట్ చేయాలో ఆ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట, ఓకే. ఆ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. దేర్ ఆర్ 3 ways we can create a rule. We can create a rule from create, application explorer, records explorer. After that, okay నండి, okay, simple question. After completion of the development, okay, if it is working or not, what we will do? We will test our application whether it is working or not. Yes or no? We need to test our application. Yes, అవునా కదా? Yes sir. Yes sir. Yes. లాంచ్ అండి. ఎలా అంటే ఇలా లాంచ్ చేస్తాం. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ యువర్ అప్లికేషన్ వి విల్ లాంచ్ ది పోర్టల్. అంటే ఏదో ఒక పోర్టల్, కేస్ వర్కర్ కావచ్చు, కేస్ మేనేజర్ కావచ్చు, లాంచ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తాం. సార్ వై వి నీడ్ టు టెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక కర్రీ ప్రిపేర్ చేసాము లేదా రైస్ ప్రిపేర్ చేసాము, రైస్ ఉడికిందా లేదా ఏం చేస్తాము? టెస్ట్ చేయాలా లేదా? కర్రీ ఉంది, కర్రీలో సాల్ట్ ఉందా సరిగా లేదా ఓకే మిర్చి సరిగా ఉందా లేదని ఎలా ముందు టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్, నౌ నో నీడ్ టు యాడ్. ఆఫ్టర్ దట్ వి విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ది ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సేమ్ హియర్ ఆల్సో అండి. సే బిఫోర్ హ్యాండ్ ఓవరింగ్ టు యువర్ టెస్టింగ్ టీమ్. టెస్టింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మనం ఏమైతే డెవలప్ చేసామో వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు,
ఓకే, మనం ఏమైతే డెవలప్ చేసామో వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారండి. అంటే వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసే ముందే మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలా లేదా? మీరే థింక్ చేయండి. ఇప్పుడు అన్నం తినేటప్పుడు కర్రీ అందరికి ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, దాంట్లో సాల్ట్ సరిగా ఉందా లేదా, ప్రతిదీ కారం సరిగా ఉందా లేదా అన్ని చెక్ చేసి మిగతా వాళ్ళకి అందరికి సర్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతేనండి. అంటే సార్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఐ గేవ్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ టు హేమంత్, హేమంత్ కంప్లీటెడ్. సార్ నేను కంప్లీట్ అయిపోయింది, అరే బాబు నేను కంప్లీట్ చేశాను, ఇక గౌరవ్ టెస్ట్ చేయి. తను ఏం చేస్తాడు, సో మెనీ డిఫెక్ట్స్ హి విల్ రైజ్. ఇది సరిగా లేదు, ఇది సరిగా లేదు, ఏంటబ్బా. ఇప్పుడు నేనే మేనేజర్ అనుకో, హేమంత్ ఏం డెవలప్ చేసేవా, అన్ని డిఫెక్ట్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు వితౌట్ టెస్టింగ్. వై యూ అసైన్ టు టెస్టింగ్ టీమ్ లైక్ దట్? ఐ కెన్ క్వశ్చన్ యూ ఆర్ నాట్. చూడండి, అంటే వీ కెన్ టెస్ట్ ద అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ హియర్ అండి. ఇక్కడ నుంచి మనం టెస్ట్ చేస్తామండి. అలానే ఫ్రమ్ కాన్ఫిగర్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ సమ్ ఆఫ్ ద రూల్స్ అండి. వీ కెన్ వ్యూ ది సమ్ ఆఫ్ ద రూల్స్. సార్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ ని మనం చూస్తాము, ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాము అనేది కూడా మీకు కమింగ్ సెషన్స్ లో మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? కాన్ఫిగర్ అంటే ఫ్రమ్ కాన్ఫిగర్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ రూల్స్, వీ కెన్ వ్యూ ద రూల్స్ అండి. ఓకే, దాని తర్వాత ఇది అప్లికేషన్ మెనూ అండి. ఒక్కొక్కసారి మిమ్మల్ని చందు కుడి ప్లీజ్ ఓపెన్ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ అన్నాం మనకు. అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ ద వే ఆఫ్ కాలింగ్ చూడండి. చందు అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేయవా అన్నా. ఓకే, ఇప్పుడంటే మీకు ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చింది, రిజాల్వ్ చేయాలి. అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేయమంటే ఎలా, ఇది అప్లికేషన్ మెనూ. ఇక్కడ నుంచి మీరు దీన్ని అప్లికేషన్ మెనూ అంటాము. అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయమన్నాడు కదా, ఇక్కడ ఇలా ఇది డెఫినేషన్, అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఒక నేనేం చెప్పానండి, నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పేసి, whatever we are creating our own application on top of the Pega platform, we are going to create our own application అని చెప్పానా లేదా? ఇక్కడ చూడండి, built on application అంటే Pega rules is the Pega rules is the Pega platform. Pega rules అన్న Pega platform అన్న ఒకటే అండి. లేబుల్ నేమ్ is the different అండి. జస్ట్ లైక్ లేబుల్ నేమ్ అనేది డిఫరెంట్. ఇక్కడ చూడండి పైన లేబుల్ కనిపిస్తుంది కదా, డిఫరెంట్. కానీ Pega rules అనేది అప్లికేషన్. ఓకే, అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద Pega rules యూ క్రియేటెడ్. వాట్ ఆర్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్? సార్ ఏంటి సార్ ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్స్, మాకేం తెలియట్లేదే, అసలు రూల్ సెట్ అంటే ఏంటి, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా కమింగ్ సెషన్స్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఇక్కడ అప్లికేషన్ మెనూ. సార్ ఈ అప్లికేషన్ మెనూ నుంచి ఏం చేస్తాం సార్, అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తామా? లేదండి. అంటే స్కిన్ అంటాము. ఛానల్స్ కూడా చెప్తాను చూడండి. ఛానల్స్ అంటే మీకు ఇప్పుడు చూడండి అండి, మనము ఈ పెగా నుంచి వాట్సాప్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఫేస్బుక్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, వెబ్ చాట్ బోర్డ్. ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా ఒక ఐసిఐసిఐ బ్యాంకో లేదా ఈ ఓపెన్ చేయండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, కొన్ని ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్ జొమాటోనో ఓపెన్ చేస్తే మీకు హాయ్ వెల్కమ్ చాట్ అనేది ఒక చిన్న ఐకాన్ ఉండేది తెలుసా? ఐకాన్ అండి, ఒక చిన్న చార్ట్ ఉండేది. హాయ్, when you are going to type something, immediately it will give some automatic some message అండి, వెబ్ చాట్లు. ఓకే, అలాంటి టైప్ మీ అప్లికేషన్ అలాంటి టైప్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఓకే, ఇవన్నీ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ మనము ఏమన్నా ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవా అనేది ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ మనము చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇంటర్ఫేసెస్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఛానల్స్ ఆర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్. అలానే స్కిన్ అండి. స్కిన్ అంటే ఏంటి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ మంచిగా ఉంది, ఏ బేస్ మీద మంచిగా ఉందని చెప్తున్నారు అప్లికేషన్? చెప్పండి, ఏ బేస్ మీద చెప్పగలుగుతున్నారు మీరు అప్లికేషన్ మంచిగా ఉందని? లుక్స్ అండ్ ఫీల్. లుక్ అండ్ ఫీల్ అండి. లుక్ అండ్ ఫీల్. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయిని చూసారు, ఒక అమ్మాయిని చూసారు, వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారంటే ఏ బేస్ మీద? వాళ్ళ డ్రెస్ స్టైల్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు, ఆ బేస్ మీద మనం ఏం చేస్తాము, వాళ్ళు బాగున్నారా లేదా ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇస్తాం. ఇక్కడ కూడా అండి, ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ మంచిగా ఉండాలంటే ఏంటండి, దట్ అపీరెన్స్, దట్ యూఐ అనేది బెస్ట్ గా ఉంటే హౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్, హౌ పీపుల్ విల్ థింక్. చెప్పండి, హౌ పీపుల్ విల్ థింక్. యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండి. బెస్ట్ గా ఉంటే మనం ఏమనుకుంటాము, అరే ఇక్కడ మంచిగా ఉంది కదా, చాలా ఫంక్షనాలిటీస్, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. రెడ్ బస్ లో ఓపెన్ చేసి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, యూఐ కూడా చాలా బాగున్నాయి, కలర్స్ బాగున్నాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మంచిగా ఉన్నది. కానీ అవి బస్ లో మరి అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఏమి లేవు. కామన్ డిస్కషన్ ఉండిద్దా ఉండదండి? ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయా ఉండవా? కమాన్,
అలాంటి ఆ స్కిన్ అంటే కలర్స్ కావచ్చు, ఆ లేబుల్ ఫార్మాట్స్ కావచ్చు, లేబుల్స్ టెక్స్ట్ యొక్క ఫార్మాట్ కావచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ కావచ్చు, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ మొత్తం ఎక్కడ చేస్తామంటే స్కిన్ లో చేస్తాం. ఈ స్కిన్ గురించి కూడా ఒక సపరేట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకేనా? స్కిన్ లో ఏం చేస్తామంటే కలర్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కలర్ వస్తుంది సార్, ఎందుకు ఈ కలర్ వస్తుంది, ఈ ఫాంట్ లో వస్తుంది కదా, నాకు ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. నేను ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా సార్, ఇదేమో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కలర్ వస్తుంది కదా సార్, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ కలర్, ఐ వాంట్ సమ్ డిఫరెంట్ కలర్ అన్నప్పుడు అలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎక్కడ చేస్తాము అంటే అండి, ఓకే, మనం స్కిల్ లెవెల్లో చేస్తాము. గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని తర్వాత ఓకే, న్యూ అప్లికేషన్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ న్యూ అప్లికేషన్, నేను ఇంకొక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అగైన్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ది న్యూ. కానీ ఇది బెస్ట్ కాదండి. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారు సార్, అగైన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ న్యూ అప్లికేషన్ సార్, అగైన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ న్యూ అప్లికేషన్, హౌ ఐ కెన్ ఫాలో? యూ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ నావిగేషన్ అండి. అగైన్ నేను చెప్పాను కదా క్లాస్ నెంబర్ 1 లో, అలానే ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, నేను ఒక అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ కాదు, అలా చేయొద్దు. ఓకేనా? ఇక్కడ న్యూ అప్లికేషన్ అంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకేనా? అంతకు ఒక అప్లికేషన్, న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫోన్ ఓకే, ఫోన్ తీసుకుంటారు. అప్లికేషన్ ఒక న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఏంటంటే స్విచ్ ఫుల్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ అప్లికేషన్ టు అనదర్ అప్లికేషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ అప్లికేషన్ టు అనదర్ అప్లికేషన్, ఎట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ స్విచ్ హియర్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్ కి మనం స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మనం స్విచ్ అవుతామండి. ఓకే, ఇది అప్లికేషన్ మేము అంటాం. అలానే డెవ్ స్టూడియోలో ఓకే, డెవ్ స్టూడియో నుంచి ఇంకొక స్టూడియోకి నావిగేట్ అవ్వాలంటే ఈ యారో నుంచి నావిగేట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఒక్కసారి ఓవరాల్ గా చెప్తానండి. ఫ్రమ్ డెవ్ స్టూడియో వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ రూల్, వీ కెన్ మాడిఫై ద రూల్స్, వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద రూల్స్, we can delete the rules, and we can monitor the rules, we can trace the rules. Yes or no? We can debug the rules. Yes sir. అంటే మీరే థింక్ చేసుకోండి, డెవ్ స్టూడియో అనేది ఓన్లీ డెవలపర్స్ కి మాత్రమే కనిపిస్తుందా, లేదా ఎండ్ యూజర్స్ అంటే కస్టమర్స్ కూడా డెవ్ స్టూడియో కనిపిస్తుందా? ఓన్లీ డెవలపర్స్. అందరూ చెప్పండి, కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాలి నాకు ఇది ఆన్సర్. Yes sir, only developers. Only for developers sir. And developers. Any reason? Because of the developer studio కాబట్టి only for developer కే కనిపిస్తుంది. Sir, see, customers, they are not going to create a rules, right? They are not going to modify the rules, they are not going to delete the rules. Why we need to give that option to the users? Ala anocha? Why we need to give the option to the user? See, as per customers requirement, we will develop that one. Sir, how we will develop? From Dev Studio. Dev Studios అనేది కస్టమర్స్ అండి, కస్టమర్స్ చూడలేరు, ఓన్లీ మనము మాత్రమే చూడగలుగుతాము. సెకండ్ క్వశ్చన్, వెదర్ టెస్టర్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ Dev Studio? టెస్టింగ్ వాళ్ళు Dev Studio చూడగలుగుతారా? No sir. రీజన్ చెప్పండి సార్. వై? Only for Because they need not to developers. the end user interface, they need to test. That is why. ఇది ఇలాంటి ఆన్సర్స్ అండి కావాల్సింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి డెవ్ స్టూడియోలో వాళ్ళకి ఎందుకు అవసరమా? దే నీడ్ టు టెస్ట్ దేర్ యూఐ అండి, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. దే నీడ్ టు టెస్ట్ ద అప్లికేషన్, హౌ దట్ ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ వర్కింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. సి వై వీ నీడ్ టు గివ్ దిస్ ఆప్షన్? బై మిస్టేక్ గా ఓకే సార్ ఇస్తే ఏమవుతుంది సార్, ఏం కాదు కదా, సింపుల్ థింగ్ అండి. బై మిస్టేక్ గా వాళ్ళు ఏమన్నా రిమూవ్ చేసేస్తే చెప్పండి. Yes. If there are any modification is done, functionality, okay, if they removed or they modified, then it will break the functionality. They don't know effect of that they rule. don't know. Yes. చూడండి, మనం ఏటీఎం కి వెళ్ళగానే మనకి యూఐ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఏటీఎం నెంబరు, ఎంత డ్రా చేయాలి, ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, మీకు ఏం అప్డేట్ చేయాలని, అంటే మనకి ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనకి ఇచ్చారా అండి? ఏటీఎం వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారా? No sir. No sir. No. అదే ఇచ్చారు. ఏమవుతుంది,
ఇచ్చారనుకో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు మనకంటే మాడిఫై చేస్తాడు, గౌరవ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు తను మాడిఫై చేస్తాడు, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేనేమో కొన్ని రిమూవ్ చేస్తాను, నాకు ఇష్టం లేదు ఇవన్నీ అని చేసుకుంటావా లేదా కామన్ గా బై మిస్టేక్ గా Yes. ఒక రోజు Yes. కావాలనే చేస్తాం నిజం చెప్పాలంటే. చేసుకుంటాం సార్. డెవ్ స్టూడియో అండి. డెవ్ స్టూడియో అనేది ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకి డెవ్ స్టూడియోలో ఏం చేస్తామో తెలిసింది. ఫ్రమ్ డెవ్ స్టూడియో అంటే ఓవరాల్ గా అండి ఎవరన్నా అడగగానే టక్కని చెప్పాలన్నమాట. ఏ డెవ్ స్టూడియో వాట్ యువర్ గోయింగ్ టు డూ ఫ్రమ్ డెవ్ స్టూడియో, we can create a rule, we can modify the rules, we can delete the rules, we can test the application, we can see how many rules are running in the background. Okay, we can debug the rules. These type of activities we can do. We can create a reports, or we can create a data types, we can create a case types. ఇలా చెప్పాలి. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ వన్. ఇంకెంత టైం ఎంత అయింది? 10 minutes ఉంది. ఓకే, ఇంకొక 15 minutes పడుతుంది. ఓకే, నో ఇష్యూస్ కదా? నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకే, థియరిటికల్ గానే మీరేమి కూడా అంత థియరిటికల్ గానే అన్నమాట. మీరేమి టెన్షన్ పడి విపరీతంగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ కెన్ లిజన్ దీస్ థింగ్స్ అండి, అంతే, అంతకన్నా ఏం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అడ్మిన్ స్టూడియో. సార్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ అడ్మిన్ స్టూడియో? వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ అడ్మిన్ స్టూడియో? ఇప్పుడు చూడండి అండి, కొన్ని సినారియోస్ అండి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, మీకు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఆటోమేటిక్ గా ఎవ్రీ మంత్ వస్తుందా రావట్లేదా? ఎవరైనా పంపిస్తారండి మీకు అలా? శాలరీ అకౌంట్ అయితే వస్తుంది సార్. అంటే ఆటోమేటిక్ అలా వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, మన కస్టమర్ కేర్ నుంచి కాల్ వచ్చేటప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ టైం లోనే వచ్చింది, రోజు అదే టైంలోనే వచ్చింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా మీకు స్పెసిఫిక్ టైంలోనే ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా వస్తాయి, అవునా కదా? ఎస్ఎంఎస్ లు కూడా స్పెసిఫిక్ టైంలోనే వస్తాయండి. అంటే ఇప్పుడు మనకి నాది ఎయిర్టెల్, ఇప్పుడు చందుది కూడా ఎయిర్టెల్ అనుకోండి, సేమ్ అదే టైంలో సేమ్ అదే టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడైనా మనం ఎక్కడికన్నా ఇప్పుడు ఇన్ఆర్బిట్ మాల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఏదో ఒక షాపింగ్ మెట్రో ఉంది షాపు, దాంట్లో నా నెంబర్ ఇచ్చాను, ఓకే, రిజిస్టర్ చేశాను. లేదు దాని తర్వాత సమ్ మోర్ కస్టమర్స్ వచ్చారు, వాళ్ళు కూడా రిజిస్టర్ అయ్యారు. వాళ్ళ నెంబర్స్ రిజిస్టర్ ఎందుకు మీ మొబైల్ నెంబర్ చెప్పండి అండి అని ఎందుకు అడుగుతారు? దే వాంట్ టు ప్రమోట్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్. ఎస్ సార్? ఇఫ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ఆఫర్ దే వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ టు ద కస్టమర్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, దే కెన్ కమ్ అండ్ బై, దే కెన్ బై. అలానే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాళ్ళు పంపించే మెసేజ్ కూడా ఒకేసారి అందరికి వస్తాయి, అవునా కదా? అవును సార్, అవును సార్. సార్ వీటిని ఏమంటాం సార్? ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్ అసలు పెగాలో ఇష్యూ చేయొచ్చా సార్? ఎస్, వీ కెన్ ఇష్యూ. ఓకే, నేను ఒక చిన్న బిజినెస్ ఒక లాజిక్ రాసామండి. చందు అన్నారు, బ్రో, ఓకే, దిస్ మంత్ ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. Immediately Gaurav also called me, hey Arjun, this month I didn't get my bank statement. Again Hemant also asked me, hey Arjun, I didn't get a bank statement. What happened? Why? See, I schedule this one every month. First I need to generate the bank statement. Why you didn't receive? Immediately I verified, oh, my job scheduler or my advanced agent stopped. Because of that one, all the customer they didn't receive. అంటే నౌ యూ వాంట్ టు మానిటర్ అండి. అంటే మనకి ఒక కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి పెగాలో, ఓకేనా? కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఏజెంట్స్, జాబ్ షెడ్యూలర్స్, క్యూ ప్రాసెసర్, స్టాండర్డ్ ఏజెంట్స్, ఫైల్ లిజనర్స్, ఈమెయిల్ లిజనర్స్, ఎన్ని సపరేట్ టాపిక్స్ అండి. Sir, from admin studio, sir, what you are going to do? అంటే from admin studio we can monitor the jobs, whether my job is executed or not. My job is when my job will run again. Sir, okay, now I told, hey Chandu, could you please stop my job? I don't want to run from today onwards. Sir, how he can stop? From where he can stop? Next one. Hey, okay, these people are not getting any email. Could you please debug? You want to debug? How you are going to debug?
email listeners, file listeners, standard agents, and advanced agents, you need to debug. How you are going to debug now? Your job scheduler is not running, your queue processor is not running, your file listener is not running, your advanced agents is not running. From where you are going to debug? From admin studio we can debug. Sir, what time your file listener is executed? Sir, when your file listener is executed or not? Okay, shall I tell you? Okay, please stop your file listener. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ మొత్తం ఎక్కడ మానిటర్ చేస్తామంటే ఫ్రమ్ అడ్మిన్ స్టూడియో. వీటిని కూడా అండి ప్రతి టాపిక్ సపరేట్ డే 1 day file listener, 1 day okay email listener, 1 day agents, 1 day job schedulers and queue processor, ఇలా సపరేట్ డే నీట్ గా ఇన్ డెప్త్ గా చెప్పుకుంటూ వస్తాను. ఓకే, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని ఎక్కడ మానిటర్ చేస్తామంటే అడ్మిన్ స్టూడియోలో మానిటర్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరే చూడండి అడ్మిన్ స్టూడియోలో ఇక్కడ ఏముందండి, ఎంతమంది యూజర్స్ లాగిన్ అయ్యారు. ఇప్పటికైతే నేను ఒకరినే లాగిన్ అయ్యాను, ఒకరినే. ఓకే, ఎవరు లాగిన్ అయ్యారు? ఓన్లీ 1 person మాత్రమే లాగిన్ అయ్యారు. ఎవరతను? ఇక్కడ శశిధర్ అనే అతను. ఎన్ని నోట్స్ రన్ అవుతున్నాయి? 1 నోడ్. ఎన్ని ఏజెంట్స్ రన్ అవుతున్నాయి? 72, 92. ఎన్ని రిక్వెస్ట్ పూల్స్ ఉన్నాయి? 4. ఎన్ని క్యూ ప్రాసెసర్ ఉన్నాయి? 15. ఎన్ని జాబ్ షెడ్యూలర్స్ ఉన్నాయి? 25. You are overviewing how many agents are available, how many users logging into the application, whether your node is running or not, how many queue process are running. Okay, that type of things we can see here. ఓవర్ వ్యూగా ఇక్కడ చూస్తామండి. సార్ మరి మీరు ఏదో చెప్పారు ఇక్కడ జాబ్ షెడ్యూలర్ మానిటర్ చేస్తామన్నారు, క్యూ ప్రాసెసర్ మానిటర్ చేస్తామన్నారు. ఎక్కడ అంటే రిసోర్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి. జాబ్ షెడ్యూలర్స్ మానిటర్ చేయాలంటే ఇక్కడ చేస్తామండి. జాబ్ షెడ్యూలర్స్ మానిటర్ చేస్తామంటే ఇక్కడికి వస్తాం. ఓహో, నా జాబ్ షెడ్యూలర్ ఈ టైంలో ఫినిష్ అయిందా, మళ్ళీ ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది, ఓహో ఎన్నిసార్లు, సక్సెస్ రేట్ ఎంత, ఇప్పుడు నేను స్టాప్ చేయమన్నాను, అలానే ట్రేడ్ చేయమన్నాను, వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఇలా చేస్తాను. సార్ మరి ఇంకోటి ఏంటి, క్యూ ప్రాసెసర్ అండి. ఓ నా క్యూ ప్రాసెసర్ ఎప్పుడు రన్ అయింది, ఏ టైంలో రన్ అయింది, ఓ షెడ్యూల్, ఓకే ఫైన్, నో ఇష్యూస్, రన్నింగా కాదా, డిజేబుల్ అయిందా లేదా, లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు మానిటర్ ఇట్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్. ఓకే, గో టు ద లిజనర్స్, ఈమెయిల్ లిజనర్స్ అండ్ ఫైల్ లిజనర్స్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎన్ని రన్ అవుతున్నాయి, ఏ స్టాప్ చేయవా అని చెప్తాను. స్టాప్ నౌ ఐ స్టాప్డ్. Now again restart. Please restart. Again, what do you want to restart? Now you can start and click on. See, like that. And hey, ఇది వర్కౌట్ లేదు సరిగా. Could you please trace now? Like that we can debug. Okay, like that we can debug. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామండి, మీరే చూడండి. ఇక్కడ మీరు డెవ్ స్టూడియోలో ఏమన్నా లాజిక్ కింద రాస్తున్నారా, లేదా ఒక మానిటర్ చేస్తున్నారా? చెప్పండి మీరే. You are monitoring. That's it. You are not doing anything. Just you are going to monitor. ఏంటి నా ఈమెయిల్ లిజనర్ ఎప్పుడు రన్ అయినా, ఎప్పుడు లాస్ట్ టైం యాక్సెస్ అయినో, ఈ టైంలో ఏమైనా రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయా, ఓ ఇన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మానిటర్. గో టు ద సార్ ఏజెంట్స్ అన్నారా, ఏంటంటే ఏజెంట్స్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఏజెంట్స్ ఎన్ని ఏజెంట్స్ ఉన్నావు, నా ఏజెంట్ రన్ అవుతుందా లేదా, ఏ టైంలో రన్ అయింది, లాస్ట్ టైం ఏ టైంలో రన్ అయింది, ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేయండి, ఓహో ఈ టైంలో రన్ అయింది, మళ్ళీ ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ రన్ 12:01:21 10:21 అప్పుడు రన్ అవుతుందా, ఇలా మానిటర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేయమన్నాను, సెలెక్ట్ చేసుకుని స్టాప్ చేయటము, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ మొత్తం మనం మానిటర్ చేస్తామండి ఫ్రమ్ అడ్మిన్ స్టూడియో. అంటే అలానే నోట్స్ సిస్టమ్స్ లోకి వెళ్ళండి, సిస్టమ్ రన్ టైమ్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, జస్ట్ యూ కెన్ గో హియర్. అంటే మన నోట్స్ అనేది ఒకసారి మన అప్లికేషన్స్, ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు దాకా నేను క్రియేట్ చేశాను అనేది చూస్తున్నాము. సిస్టమ్ అండ్ నోట్స్, సెలెక్ట్ ద సిస్టమ్ అండ్ నోట్స్. నా నోడ్ అనేది రన్ అవుతుందా లేదా, నా నోడ్ కి ఎంతమంది యూజర్స్ పాయింటెడ్ అయ్యారు, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మానిటర్ చేస్తామండి. ఓకే, షార్ట్ కట్ గా ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ అడ్మిన్ స్టూడియో, what you are going to do in admin studio. See, from admin studio, okay, what you are going to do, we can monitor the rules. Okay, from admin studio we can monitor the rules. Sir, what type of rules you are going to monitor? Sir, we can monitor how many users logging into the application, how many nodes are running, whether node is running or not. We can monitor whether file listener is running or not. If you want to stop, if you want to trace,
if you want to stop the email listener, if you want to trace the email listener, if you want to stop the file agents, if you want to restart the agent, if you want to see what is the exception when your agent is executed, if you want to stop the job scheduler, if you want to see whether your job scheduler is executed or not, when it will execute, your queue processor is running or not, if you want to monitor this type of things, we can do from admin studio. సార్ మరి ఎన్ని పెగా 7 లో అండి, అంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ అడ్మిన్ స్టూడియో ఇన్ పెగా 8 వర్షన్, సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ డూ. మనకు వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అండి, అంటే మనము కొన్ని నేను పెగా 7 లో కూడా ఒకసారి చూపిస్తానులే. ఎస్ఎంఏ అంటే సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్. సార్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ఎస్ఎంఏ సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ డూ అడ్మిన్ స్టూడియో ఇన్ పెగా 8 వర్షన్. పెగా 7 లో మనకి ఎస్ఎంఏ ఉంటుందండి. పెగా 7 లో మనకి ఎస్ఎంఏ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఎస్ఎంఏని ఓపెన్ చేయగానే ఒక లింక్, ఒక యూఆర్ఎల్ బయటికి ఒక సపరేట్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పాను కదా అడ్మిన్ స్టూడియోలో ఎన్ని చేస్తామని, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ మొత్తము మనం ఎక్కడ చూస్తామో ఎస్ఎంఏ లో చేస్తాం పెగా 7 లో. Okay, Pega 8 onwards, they removed this SMA. Now they added admin studio. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను ఏమైతే చెప్పానో అడ్మిన్ స్టూడియోలో ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఎక్కడ చూస్తాము, ఎక్కడ చేస్తాము, పెగా 7 లో ఎస్ఎంఏ లో చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, పెగా 7 లో మనకి ఎస్ఎంఏ అని ఉంటుంది. నౌ దే రిమూవ్డ్ ఇన్ పెగా 8 వర్షన్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ఏ ఎస్ఎంఏ, సేమ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ ఇన్ ఏ అడ్మిన్ స్టూడియో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ యాప్ స్టూడియో. See what you are going to do in App Studio. Okay, from App Studio we can test our application just like 2 minutes. And okay, just like 2 minutes. Okay, from App Studio we can test our application. See, we can create a case. ఎక్కడి నుంచైనా మనం కేస్ టైప్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఫ్రమ్ అప్లికేషన్, ఫ్రమ్ యాప్ స్టూడియో we can create a case type. Sir, from App Studio also how we can create a case type? Okay, I will show you one day. I will show you how we can create a case type. I will show you also. Even we can create a data type also. We can define the okay, we cannot define the data type, and we can define the case types. Okay, and then okay, from what you are going to do from App Studio means generally we can test our application, and we can test our application. From App Studio we can test our application and we can define the case types, and how it is looking like when you are going to open your application in a mobile devices. If you are going to open your application in a tab devices, how it is looking like. When you are going to open your application in a desktop devices, how it is looking like. అంటే మన యాప్ స్టూడియో నుంచి ఒక అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఇంకా మనం ఏం కేస్ టైప్స్ ఏం డిఫైన్ చేయలేదు, అందువల్ల మనము ఇప్పుడు మీకు చూపించడానికి కూడా ఏం లేదన్నమాట. కమింగ్ సెషన్స్ లో ఎలా మనం టెస్ట్ చేస్తాం అనేది చూపిస్తాము. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, యూఐ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. See how it is looking like UI. See how it is looking like a UI when you are going to open your application in a tab device. Sir, when you are going to open your devices like a mobile devices, how it is looking like. ఆ UI అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. ఓహో, ఓకే, నేను when I am going to open my application in a okay mobile devices, it looks like that. See how you want to view your application, either mobile or desktop or tabs, where we can do this type of testing. From App Studio we can do. ఎవరైనా ఒక 2 minutes డిస్కషన్ ఏమన్నా చెప్పండి అండి యాప్ స్టూడియో గురించి. ఫ్రమ్ యాప్ స్టూడియో we can test our application, how it is looking like your application when you are going to open a mobile devices or tab devices and desktop devices, or we can define a case types in a application in a App Studio. These type of things we can do from App Studio. Okay, okay, any questions Andy? Now any questions about App Studio, Dev Studio and Admin Studio? Any questions? No sir. Okay, clear right everyone అండి. okay, ఎన్ని బేసిక్స్ రేపు కూడా బేసిక్ అండి, రేపు కూడా అంటే ఇంకా మనం ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు, అంత బేసిక్. అంటే బేసిక్స్ చాలా, అంటే అసలు ముందు ఒక డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి చిన్న పాయింట్ కూడా తెలిసి ఉండాలి మీకు. ఓకేనా, రేపు క్లాస్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. రేపు క్లాస్ కూడా రేపు కూడా 9 PM కి జాయిన్ అవుదాం, సేమ్ టైమే జాయిన్ అవుదాం అండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ స్టాప్. Okay sir. Thank you.
ఓకేనా everyone? Yes, sir. Fine. Yes, sir. Thank you. Thank you all.